भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Good morning. Today we shall say a new prayer. It is there in your prayer book on page number 10. Only third and fourth stanzas, not the entire prayer. I'll say, please repeat after me. You know this prayer already, it's not new. Only the third and fourth stanzas. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om asato ma sadgamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Murtyo ma mrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. The second prayer is regular prayer only. We shall chant together from next class onwards. Only for the first, I asked you to repeat after me. So, Sarve bhavantu sukhinah, may all be happy. Sarve santu niramaya, may all be free from disease. Sarve bhadrani pashyantu, may all see what is good and auspicious. Ma kaschit dukkha bhag bhavet, may none be subjected to misery. A very simple prayer. See, if you just look at the world, the kind of suffering that is there, you can't help the world in the sense that the suffering is so huge, we are too small in that way. మన దుఃఖమే మనకుంది, మనం మిగతా వాళ్ళ దుఃఖాన్ని ఏం తొలగిస్తాం? వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, అవర్ ఓన్ బర్డెన్స్. మన లైఫే మనకు పెద్ద స్ట్రగుల్ అయినప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి ఏం హెల్ప్ చేస్తాం, ఎంత హెల్ప్ చేయగలుగుతాం, రైట్? సో ద బెస్ట్ హెల్ప్ దట్ యూ కెన్ డూ టు ద సొసైటీ అండ్ టు ద వరల్డ్ ఈజ్ టు ఇన్వోక్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అపాన్ ఆల్. మనం మిగతా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసి వీ హ్యావ్ టు ఇన్వోక్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అపాన్ ఆల్, బికాజ్ ఓన్లీ గాడ్ హ్యావ్ హెల్ప్. So if your prayer is sincere, it is God who will actually rescue the individual, will alleviate the suffering of others. But how pure is your prayer? वो prayer दुआ दिल से आना पड़ता है. We all pray for ourselves. We go to churches, masjids and temples and pray. Pray for ourselves, for our family, for our individual growth. But do we ever pray for the entire world, for the entire mankind? That is not easy, because that requires, and you need to be unselfish for that. When you are touched by the suffering and misery of millions and millions of people in the world, then you will be able to say this prayer, Sarve bhavantu sukhinah.
Vivekananda would do that. One day Vivekananda was weeping in his room, dead of the night. A brother monk who was living by his side actually came out of his room, and when he heard that somebody was weeping in the next room, he came and knocked to Vivekananda's room. And Vivekananda, I asked him, why are you weeping, brother? What happened? Are you not well? You're not getting sleep? Then Swami Vivekananda told, my helplessness frustrates me. I'm praying to Gurudeva. I'm asking actually him to help the poor of this country. How much he felt for the suffering mankind, you just see. He says, he is a Mahatman whose heart bleeds for others. He is a Mahatman whose heart bleeds for others. Otherwise, he is a Duratman, he says. He is a wicked human being. So long millions live in hunger and ignorance in this country, I hold every educated person a traitor, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. ఈయన ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అన్నీ ఆయన హృదయం నుంచి బయటకు వచ్చినాయి. ఈ దేశంలో ఇంత దుఃఖం, ఇంత దారిద్ర్యం ఉన్నప్పుడు ప్రతి చదువుకున్న వాడిని ఒక దేశద్రోహిగా నేను పరిగణిస్తాను. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళ చెమటతో రక్తంతో ఈయన పైకి వచ్చి తర్వాత వాళ్ళ గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళందరూ కూడా, ఇన్ మై ఒపీనియన్, దే ఆర్ ఆల్ దేశద్రోహీస్. I consider every such educated man a traitor, having been educated at their expense, at the expense of your fellow human beings who are poor and deprived. You don't pay any heed to them. ఒకవేళ మన జీవితంలో పైకి వచ్చి ఉన్నత స్థానంలో అధిరోహిస్తే, అలంకరిస్తే, తర్వాత then we'll have a responsibility towards our fellow human beings. If everybody in this country understands this statement, one statement of Swamiji, one statement actually, right? This much of corruption would not have been there in the country. దేశంలో కరప్షన్ ఉండేది. అది ఒక్క కొటేషన్ వివేకానంద అర్థం చేసుకుంటే, చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చదువు రాని వాళ్ళు, చదువు లేని వాళ్ళు, వెనకబడ్డవాళ్ళు, వాళ్ళందరి పట్ల ఒక బాధ్యత ఉంటుంది వాళ్ళకంట. ఆ బాధ్యతను విస్మరించాము. ఇంకా నేను పైకి రావాలి, ఇంకా నేను పైకి రావాలి. వాట్ డు యు మీన్ బై ఇంకా పైకి రావడం అంటే? ఇంకా సంపాదించుకోవాలి. ఐ వుడ్ ఎర్న్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ rat race. Everybody is in a kind of rat race. That's what the greed is all about, right? Somebody else has got more than what I have. So there are millions and millions in this country who are struggling, for basic necessities of life. It's a hand-to-mouth existence for them. రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని జీవితాలు కొన్ని మిలియన్స్ ఉన్నాయి. So what about them? You look for them? No, absolutely no sympathy, absolutely no feeling, absolutely no thought for the country. What can I do for my country? How many people really think in this way? So only when you think in this way, when you expand your heart, actually, you will come closer to God. If you can't do that, at least you do this much. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. May none be subject to misery, O Lord. Okay, when you're touched by the suffering of others, when you say this kind of unselfish prayer, some good will happen to the world, definitely, because God listens to your unselfish and sincere prayer, and He helps the people. It is He who actually makes things easy. Only He can do, because He is Almighty. So this everybody can say, right? We all can say, saying on prayer. From today onwards, you try. As Swamiji says, expansion is life, contraction is death. The more you expand your heart, the more expand your consciousness. It is you who become purified and who will come closer to God. Even to maintain good physical and emotional health and psychological health, you must say this kind of prayer. మనం ఎంత నిస్వార్థంగా తయారైతే అంత ఎక్కువ శక్తి మన నుంచి జాగ్రత్తం అవుతుంది. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు బికమ్ అన్సెల్ఫిష్. సో ఇది అన్సెల్ఫిష్ ప్రేయర్. మన కోసం ప్రార్థన చేయట్లేదు, మనం దేశం కోసం, ప్రపంచం కోసం, మనవాడి కోసం చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మన కోసం మనం కాకుండా మనవాడి కోసం మనం చేస్తున్నాం, అప్పుడు డెఫినెట్గా యూ విల్ బికమ్ డియర్ టు ద లార్డ్, బికాజ్ ఆల్ లైఫ్ ఈజ్ వన్. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ డిస్కవరీ దట్ అవర్ ఋషీస్ హ్యావ్ మేడ్. ఆల్ లైఫ్ ఈజ్ వన్. So, okay, but today we have become truncated. We have become separate, as it were. My life is different, your life is different. I have nothing to do with your suffering. No. If I have any consciousness, okay, your suffering should become my suffering. And my suffering should become your suffering. For you also, it should be suffering. So, if you want to remove the suffering, not just I should be happy, even if you suffer, it's okay. That kind of attitude is no good. Since our life is one, if there is suffering around, if you have any expanded consciousness, you should be touched by that. You should have some feeling for that. People who are suffering around, and ఉంటే అందరం సుఖంగా ఉండాలి. లేకపోతే అందరం దుఃఖాన్ని పంచుకుందాం. దట్ షుడ్ బి ద యాటిట్యూడ్. సో అందరం సుఖంగా ఉండాలంటే మనం అందరం ఒక చోటే ఉంటున్నాం కాబట్టి, ఒక సమాజంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి, ఒక దేశంలో ఉంటున్నాం కాబట్టి, పక్కన వాళ్ళ దుఃఖం మన దుఃఖం అవ్వాలి. ఆ దుఃఖాన్ని తొలగించడానికి నేను కాస్త, ఇఫ్ ఐఎమ్ బెటర్ ప్లేస్ దెన్ ద పీపుల్ అరౌండ్ మీ, సో వాట్ కెన్ ఐ డూ, హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ దెమ్. ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి కూడా ఇలా ఆలోచించగలిగితే, సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఆర్ సెల్ఫిష్నెస్, greed won't be there in the society. Why life has become so burdensome today?
ప్రతి మనిషి కూడా ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీల్ అయిపోతుంది, అభద్రతా భావం. సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ బికాస్ వీఆర్ లివింగ్ లైక్ ఎ ఐసోలేటెడ్ ఐలాండ్స్. ఇట్స్ ఆ సీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. అంత మనుషులు ఉన్నాం, 1,00,00,000 మంది ఒక నగరంలో కూర్చున్నాం, రైట్? సీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ బేసికలీ. ఎవ్రీవేర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఎవ్రీవేర్ హ్యూమన్స్, ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్. But we are in a kind of competition with each other, kind of race. So everybody is feeling insecure. Why? What is the point of living in a community? What is the point of living in a society? What is the point of living together in such large numbers if you are not here to help each other, to feel for each other? That's why, I'm not asking people actually to make great sacrifices like our ancestors or rishis have done. At least don't exploit your fellow human beings when you achieve a position of power. I just, wonder, today everybody wants a government job. Nobody wants to go government hospital. Nobody wants a government bus. Nobody wants government school. But everybody wants a government job. Why? గవర్నమెంట్ దవాఖానా నై చాహియే. గవర్నమెంట్ బడి మనకు వద్దు, దవాఖానా వద్దు, బస్సు వద్దు, మరి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కావాలి. ఎందుకు? Why? There is scope for corruption. You don't have to work hard. ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं. सिक्योरिटी रहता है, काम नहीं करने से चलते हैं. That corruption पैसा बहुत आते हैं. Yes, this is the attitude, right? So no, it's not good. So I'm saying, such a craze for government job. All this is because of this. Because you have to change your thinking. There's so many ways you can help the society. Only thing is you should have feeling. So this cultivate this feeling. You will become a Mahatman. Swamiji says, him I call a Mahatman whose heart bleeds for the poor. Otherwise, he is a Duratman. So expand your consciousness, make yourself blessed, become a Mahatman. Thank you. Have a nice day.